Dear friends, welcome to AIS American English Center. We have come here to the business terms and phrases by Claire Whitmill. We have come here to the page number 75 to 76. This is the video number 28. Work out the kinks. Work out some kinks. What do you mean by kinks? To solve the problems. Kinks means the problems. To solve the problems on a project. Your company has given you a project, you have a lot of problems, how to sort out the problems, how to clarify the problems. So you use the phrase work out the kinks. We need to work out some minor kinks, some minor problems. Then the deal should go ahead. After that, the deal should go further. Work to rule. What do you mean by work to rule? Work slowly and only do what's strictly in your contract. According to the agreement, you are doing only the work which is necessary. You don't put extra effort in protest against working conditions. The company says 8 hours, exactly 8 hours you work and leave next second. To protest against the working condition, they are not giving you incentives. They are not giving any bonus or perks. So you are protesting by working only according to the contract. Until a pay increase has been agreed, teachers will be working to rule. Working to rule means do the duty just according to the contract. You don't put extra effort in protest against something. Work your fingers to the bone. What do you mean by the phrase work your fingers to the bone? It means work extremely hard. You are working very hard. She has been working her fingers to the bone to get this project finished on time. So this particular person is working very hard to finish the project on time. So work your fingers to the bone means you are working very hard. Wriggle room. Wiggle room. What do you mean by room for maneuver? What do you mean by maneuver? All the things you are using your skillful, you are applying your intelligence and try to do some things which is very smart. The CEO, the chief executive officer, left himself wriggle room for last minute changes to the plan. So last minute he wants to change the plan. So he is trying to do something extraordinary things. Write down. What do you mean by write down? To reduce. Agree that the tax or debt no longer needs to be paid. So write down. Government of India writes down. The farmer's loan means what? Cancelling, right? Cancelling the loan. Can we get them to agree to another write down of our debts? So can we ask them to cancel the loan amount which we have to pay? Write off losses. Write off debts. This is also the same meaning. No longer be liable for losses or debts. No longer you need to pay. Suppose you are doing a business, you have borrowed money from the bank, you are running under losses, you are not able to pay the bank back. So write off losses or write off debts means it is cancelling the loan. Our creditors, who are the creditors? Are the people who have given you money, agree to write off the debts. So they agree to cancel the debts, reduce the amount of tax needing to be paid. We can write off the travel cost against tax. 504, yes man. In business term, what do you mean by yes man? An employee who always agrees with the boss. Samcha, they say in Hindi, right? Jalra, they say in Tamil. Ching chong, they say. Yes man means you are ready to agree for whatever one person says. It is called yes man. The chief executive officer likes to surround himself with yes man. So the chief, the boss, always likes to be surrounded with yes man. 0 hour contract. What do you mean by 0 hour contract? A type of contract where the employee doesn't guarantee a number of hours or set income. What do you mean by 0 hour contract? A company is ready to employ you, right?
but they are not ready to tell you what is your salary, how many hours you have to work. There is no precondition. So, a type of contract where the employer, the boss, doesn't guarantee a number of hours, how many hours you have to work, or set income monthly 10, 30,000, 40,000. It is not agreed upon. That is called 0-hour contract. No time limit is fiction. You have to work according to the boss' will and wish. The government has promised to investigate 0 hours employers to make sure employee rights are being safeguarded. So, in some companies 0-hour contract is inapplicable. So, the government plans to take care of the employees. So, 0-hour contract means no precondition for the time or the salary. Now, glossary of commercial legal terms and abbreviations. Acceptance. What do you mean by acceptance in bill of exchange? Acceptance. Assent means what? Permission given by a party to bill of exchange by signing across the face of it. So, the government is putting a signature, bill of exchange, you buy the bill. Acceptance may be done online by clicking on the accept button. If you go to a computer or online internet, you can press the accept button and you are accepting it, right? Now, accommodation bill or note, accommodation note. A note or bill endorsed by a person without consideration to enable the drawer to discount, right? That is to raise money or obtain credit thereby. A bill is there, I put a signature on that, you won't be able to go in and cash it. You won't be able to discount it. It is called accommodation bill. Account current, current account. What do you mean by account current? An account operated by commercial firms. Commercial firms means what? Business houses, retail shop, wholesaler, showing details of transactions. The transactions is shown, current account, between the holder of the account, whoever holds the account, and its clients, clients in credit, whoever people are supplying for credit, and debit form. Charges are payable for operating the account. To operate the account, we have to pay certain charges to the bank. Current account, account current. Account sales. What do you mean by account sales? A statement of account sent to the consignor. Who is the consignor, sir? People who send the goods is called consignor. About goods sold by a consignee. Consignee is the person who orders the goods. The sender of the goods is consignor. The person who receives the goods is called consignee, showing proceeds of sale under credit and expenses incurred on freight. Freight means what? Transportation cost. So, account sales means a consignor and consignee, two persons are there. Consignee is sending in all the transactions, all the accounts of the amount which he has to pay to the consignor with the freight charges, with the transportation charges. Accrued expenses. What do you mean by accrued expenses? A liability. What do you mean by a liability, sir? The money which you have to pay back. Either current or long term, whether you have to pay a short term loan or a long term loan, showing the estimated amounts due to others. How much amount you have to pay to others for services, for the services which they have offered, rendered or goods received, or for the goods received. It is called accrued expenses. Acid test ratio. What do you mean by this commercial term? Acid test ratio. The value of cash equivalent and accounts receivable, the quick assets divided by current liabilities. Quick asset liabilities, a measurement of corporate liquidity, also known as quick asset ratio or liquidity ratio. What do you mean by that? Acid test ratio. So, it simply means whatever the assets you have, whatever the liabilities you have, whatever the money you have, whatever the money you have to pay back, that you divide. That is called acid test ratio. Act of God. What do you mean by act of God? It means a term usually used in insurance. In insurance, they use the term act of God to denote risks and dangers, all the risks and dangers arising out of
natural causes, because of tsunami, because of fire, because of some natural causes, some laws has happened. So this is called act of God that are beyond human control. That is beyond human control. So my dear friends, what you have seen is work out some kinks means you are trying to solve some problems. Work to rule means you are working only according to the conditions and not you are doing not extra work. Work your fingers to the bone means you are working very hard. Wriggle room or wiggle room means what? A place where you do all type of maneuvering, skillful things. Write down or reduce means agreeing to reduce the tax or cancel it. Write off losses or debts means cancelling the losses or debts. Yes man means a person who always says yes, who never disagrees with anybody. 0 hours contract means a person is employed in a firm without any proper working hours or proper salary. It is called 0 hour contract. And sheer acceptance means a signature is put by you are accepting that you are ready to get that bill. Accommodation bill means somebody is putting a signature, so you won't be able to discount or make cash out of it. Current account means a consignor and consignee, or a simple account. Current means a account maintained by a commercial firm showing whatever the money he has got, whatever the money he has to give, credit and debit. Account sales, it is consignor and consignee. What the consignee should pay to the consignor for the goods and transports, it is called account sales. Accrued in expenses means what? It simply means that what you have to give back to some organization or some companies for their services and goods. Acid test ratio, what do you mean by that? All the current assets divided by current liabilities. It is called acid test ratio. Act of God, the term is used in insurance to say what are the losses has happened because of the natural calamities, right sir? I request you gentlemen to come, select few words and form your own sentence. Yes, come. Hi friends, I am Daniel. Today I learned Today I learned idioms and phrases. Now first one is work out the same kinks. It's mean to solve the problems on a project. And I understand. Write down. It means reduce, agree that the tax or debit no longer needs to the paid. And yes man means an employee who always agrees with the boss. Example, the CEO likes to surrender himself with the yes man. And one more thing here, account sales, a statement of account sent to the consignor about goods sold by a consignee showing proceeds of sale under credit and expense incurred on freight. And act of God, a terms usually used in insurance to denote risk and dangers arising out of natural cases that are beyond human control. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வியாபார ஆங்கில சொற்றொடர்கள் கிளார் மிட்மில் மூலமாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது ஒர்க் அவுட் சம் கிங்க்னா என்ன? குழப்பங்கள், பிரச்சனைகள். ஒர்க் அவுட் த கிங்ஸ் அல்லது சம் கிங்ஸ் என்றால் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது. டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் எ ப்ராஜெக்ட் we need to work out some minor kinks, then the deal should be go ahead. நம்ம அந்த ஒப்பந்தத்தில் சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, அதை தெளிவுபடுத்தி விட்டால் ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்தலாம். ஒர்க் அவுட் சம் கிங்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஒர்க் டு ரூல் என்று சொல்கிற பொழுது மெதுவாக வேலை செய்வது, சொன்ன வேலையை மட்டும் ஒப்பந்தப்படி செய்ய வேண்டிய நிபந்தனைக்குள்ள வேலைகளை மட்டும் செய்ய வேண்டும். அதிகமாக வேலை செய்யக்கூடாது. எதற்கு? ஒன்றுக்கு எதிராக
சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு தான் வேலை செய்வேன், அதுக்கு மேலே ஒரு செகண்ட் கூட இருக்க மாட்டேன் என்று வளைந்து கொடுக்காத தன்மையுடன் ஒரு விஷயத்தை எதிர்ப்பு காண்பிக்கிற விதத்திலே வேலை செய்வது. until a pay increase has been agreed, teachers will be working to rule. சம்பள உயர்வு கிடைக்கிற வரைக்கும் ஆசிரியர்கள் working to rule என்றால் என்ன? அந்த சட்டத்திற்கு தகுந்தபடி மட்டுமே வேலை செய்வோம், அதற்கு மீறி அதிக நேரம் வேலை செய்ய மாட்டோம். ஒர்க் யோர் ஃபிங்கர்ஸ் டு த போன் என்று சொல்கிற பொழுது விரல்களை விரல் தேய எலும்பு தெரிய வேலை செய்வது என்று சொல்கிற பொழுது கடுமையாக வேலை செய்வது. ஷீ இஸ் பீன் ஒர்க்கிங் அ ஃபிங்கர்ஸ் டு த போன் டு கெட் திஸ் ப்ராஜெக்ட். இந்த ஆய்வு நல்லபடியாக கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவள் கடுமையாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாள். ரிகிள் ரூம், விகிள் ரூம். ரிகிள் என்றால் என்ன? நல்ல திறமையாக ஒரு காரியத்தை செய்தல். ரூம் ஃபார் மெனுவர். மெனுவர் என்றால் என்ன? கை கரியங்கள், சாதுரியங்கள், திறமைகள், தொழில்நுட்பங்கள், அதுதான். ஆக த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் என்றால் அந்த கம்பெனியினுடைய நிறுவனர் left himself wriggle room for the last minute changes to the plan. ஒரு திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது, இறுதியாக ஒரு சில நுண்ணிய விஷயங்களை ஆய்வு செய்து அதை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக அந்த முதலாளி, அந்த நிறுவனர் அந்த அறைக்கு செல்கிறார். ரிகிள் ரூம் என்று சொல்கிறோம். ரைட் டவுன் என்றால் என்ன? ஒன்றை குறைத்து விடு. agree that the tax or debt no longer needs to be paid. வரி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லாத பொழுது ரைட் டவுன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறாய். கேன் வி கெட் தெம் டு அக்ரி டு another ரைட் டவுன் ஆஃப் our debts. டெட்டுன்னு சொல்லுவோம், டெபிட் இல்லை டெட்டு. டெட்டுனா கடன். இந்த கடனை தள்ளுபடி செய்வதற்காக நாம் மறுபடியும் அவர்களிடம் கோரிக்கை வைக்கலாமா? ரைட் ஆஃப் லாசஸ் என்றால் என்ன? நஷ்டமாகிவிட்டது, ஆகையால் கடன்களை தள்ளுபடி செய்தல். ரைட் ஆஃப் டெட்ஸ் அதே போன்றுதான். நோ லாங்கர் பி லைபிள் ஃபார் லாசஸ் ஆர் டெட்ஸ். இதற்கு மேலும் அந்த நஷ்டத்திற்கு ஒருவருக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்று சொல்வது. our creditors agree to write off the debts. எங்களுக்கு கடன் கொடுத்தவர்கள் ஒற்றுக்கொண்டார்கள், கடனை தள்ளுபடி செய்கிறேன் என்று. reduce the amount of tax needing to be paid. அவ வரி கொட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. we can write off the travel cost against tax. வரி கட்ட வேண்டும், போக்குவரத்து செலவு இருக்கிறது, அந்த வரியிலிருந்து இந்த போக்குவரத்து செலவை குறைத்து விடலாம். எஸ் மேன், ஆமாம் சாமி என்று சொல்வோம். ஆக ஜால்ரா என்று தமிழிலே சொல்வோம். an employee always agrees with the boss. ஒரு முதலாளி, கீழே வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளி, முதலாளி என்ன சொல்கிறாரோ சரி சரி என்று சொல்லக்கூடியவரை எஸ் மேன் என்று சொல்கிறோம். த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், அந்த கம்பெனியினுடைய நிறுவனர், லைக்ஸ் டு சரவுண்ட் ஹிம்செல்ஃப் வித் எஸ் மேன். அவர் தன்னை சுற்றி ஆமாம் சாமிகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆட்களை வைத்திருக்கிறார். 0 hours கான்ட்ராக்ட் மிக அருமையான ஒரு சொற்றொடர். A type of contract where the employer doesn't guarantee a number of hours or set income. 0 hour contract என்றால் என்ன? இங்கே வேலைக்கு ஆட்களை எடுக்கிறார்கள், அவர்கள் வேலைக்கு நியமனம் செய்கிறார்கள், ஆனால் எவ்வளவு சம்பளம் என்று சொல்வதில்லை, எத்தனை மணி நேரங்கள் என்று சொல்வதில்லை. அவர்கள் கொத்த அடிமைகளாக வேலை செய்வதை 0 hour கான்ட்ராக்ட் என்று சொல்கிறோம். The government has promised to investigate. அரசாங்கம் வாக்களித்தது. இதை இன்வெஸ்டிகேட் என்றால் என்ன? இதை ஆராய்ச்சி செய்ய. 0 hours employers to make sure employee rights are being safeguarded. வேலையாட்களின் உரிமை பாதுகாக்கப்படும், உரிமைகள் காக்கப்படும் என்பதற்கு அரசாங்கம் சத்தியம் செய்திருக்கிறது. இந்த 0 hour கான்ட்ராக்ட் முதலாளிகளை, கொத்தடிமை முதலாளிகளை. அடுத்ததாக க்ளோசரி. க்ளோசரி என்றால் என்ன? வார்த்தைகள், அர்த்தங்கள். ஆஃப் கமர்ஷியல் என்றால் என்ன? வியாபாரம் சம்பந்தப்பட்ட. லீகல் டேர்ம்ஸ் என்றால் என்ன? சட்ட ரீதியான வார்த்தைகள். அப்ரிவேஷன்ஸ் என்றால் என்ன? சுருக்கங்கள். உதாரணத்திற்கு அக்செப்டன்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, உங்களுக்கு ஒரு 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 அரசாங்கத்தினுடைய ரயில்வே ஒரு பில்லு போடுறாங்க, அதாவது ஒரு 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 பங்கு மாதிரி. அந்த பங்கை நீங்கள் வாங்கி கொள்வதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கடிதம். கம்ப்யூட்டரில் இன்டர்நெட்டில் போனீங்கன்னா அக்செப்ட்னு இருக்கும், அந்த அக்செப்டை அடிச்சிட்டிங்கன்னா அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் த பில் என்று வருகிறது. அக்கமடேஷன் பில் என்று சொல்கிற பொழுது, அக்கமடேஷன் அதாவது
ஒருவர் ஒரு பில்லில் வந்து தன்னுடைய கையெழுத்தை போட்டு என்ன பண்ணுகிறார், அதன் மூலமாக பணத்தை எடுத்துக்கொள்வது, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவது. A note or bill endorsed by a person without consideration to enable the drawer to discount, that is to raise money or obtain credit thereby. Without consideration to enable. அதாவது ஒரு கையெழுத்து போட்டுறது, அதன் மூலமாக வேறு யாரும் அதில் பணம் பார்க்க முடியாது, பணத்தை எடுக்க முடியாது. கரண்ட் அக்கவுண்ட் என்றால் என்ன? அக்கவுண்ட் கரண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு வியாபார மையம், ஒரு பிஸ்னஸ், ஒரு கடை, அவர்கள் வரவு செலவு வைத்திருக்கிறார்கள். யாரால் கடன்காரர்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும், யாரார் தனக்கு மற்றவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த டெபிட் கிரெடிட்டில் இருக்கக்கூடியது தான் கரண்ட் அக்கவுண்ட். அக்கவுண்ட் சேல்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது பொருளை விநியோகிக்கக்கூடியவரை கன்சைனர், பொருளை வாங்குபவர் கன்சைனி. இந்த கன்சைனி பொருளை வாங்கக்கூடியவர் என்னென்ன பொருட்களுக்கு என்னென்ன மதிப்பிலே பணத்தை கொடுக்க வேண்டும் அந்த கன்சைனருக்கு, அந்த பொருட்களை கன்சைனர் அனுப்புகிற பொழுது அந்த போக்குவரத்து செலவினங்கள் எவ்வளவு என்ற கணக்கை காண்பிப்பது அக்கவுண்ட் சேல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அக்யூட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, அக்யூட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது அசட்டா லைபிலிட்டி. லைபிலிட்டி என்றால் மற்றவர்களுக்கு நாம் திருப்பி கொடுக்க வேண்டும், அசட் என்றால் நமக்கு வரவேண்டியது, கொடுக்க வேண்டியது லைபிலிட்டி. அக்யூட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது குறுகிய கால அல்லது நீண்ட கால கடனை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் நமக்கு சேவை செய்திருக்கிறார்கள், பொருட்களை அனுப்பியிருக்கிறார்கள். கொடுக்க வேண்டிய தொகையை அக்யூட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ என்று சொல்கிற பொழுது, ஒரு நிறுவனம் வைத்திருக்கிறாய், எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது, உனக்கு சொத்து இருக்கிறது, எவ்வளவு கடன் இருக்கிறது என்ற ரெண்டையும் சராசரியாக பார்க்கக்கூடிய சதவீதத்தை ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ என்று சொல்கிறோம். ஆக்ட் ஆஃப் காட், ஆண்டவனுடைய செயல்பாடு என்று சொல்கிற பொழுது, இன்சூரன்ஸ் காப்பீட்டு கழகங்களிலே, காப்பீடுகளிலே எந்த நேரத்திலும் இயற்கை மூலமாக, நெருப்பு மூலமாக, நீர் மூலமாக, புயல் மூலமாக உன்னுடைய பொருட்கள் சேதமடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த செயல்பாடுகளை என்னவென்று சொல்வாய்? ஆக்ட் ஆஃப் காட் என்று சொல்வாய். ஸோ நண்பர்களே, ஒர்க் அட் சம் கிங்ஸ் என்றால் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது, ஒர்க் டு ரூல் என்றால் என்ன? ஒப்பந்தப்படி மட்டுமே வேலை செய்வது, அதற்கு மீறி வேலை செய்ய முடியாது என்று வேலையாட்கள் தங்களுடைய நிறுவனத்திற்கு எதிராக எதிர்ப்பை தெரிவிப்பது. ஒர்க் யோர் ஃபிங்கர்ஸ் டு த போன் என்றால் என்ன? கடுமையாக வேலை செய்வது. ரிகில் ரூம் என்றால் என்ன? திறமையான ஒரு விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்துவது. ரைட் டவுன் என்றால் என்ன? ஒன்றை விலக்களிப்பது, கடன் தொகையிலிருந்து தள்ளுபடி செய்வது. இதுவும் ரைட் ஆஃப் லாஸஸ் என்றாலும் தள்ளுபடி செய்வது. எஸ் மேன் என்றால் என்ன? ஜால்ரா போடக்கூடிய ஆமாம் சாமிகள். 0 ஹவர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் என்றால் என்ன? என்ன சம்பளம், எத்தனை மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை இல்லாத ஒரு ஒப்பந்தம். எக்ஸெப்டன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்கிறாய். அக்கமடேஷன் பில் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் கையெழுத்து போட்டு விடுகிறார், அதன் மூலமாக இன்னொருவர் யாரும் பணத்தை பெற முடியாது. கரண்ட் அக்கவுண்ட் என்றால் என்ன? என்ன வரவு என்ன செலவு ஒரு நிறுவனம் வைத்திருக்கிறது. அக்கவுண்ட் சேல் என்றால் என்ன? பொருட்களை வாங்குகிறார், பொருட்களை விற்கக்கூடியவர். பொருட்களை வாங்கக்கூடியவர் அந்த விற்கக்கூடியவருக்கு அனுப்பக்கூடிய செலவினங்கள் கணக்கு. அக்யூட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, இது வந்து எவ்வளவு பணம் மற்றவர்களுக்கு கடனாக நாம் திருப்பி அனுப்ப வேண்டும், கொடுக்க வேண்டும். ஆசிட் டெஸ்ட் ரேஷியோ என்று சொல்கிற பொழுது எவ்வளவு சொத்து இருக்கிறது, எவ்வளவு கடன் இருக்கிறது என்று சதவீதத்தை பார்ப்பது. ஆக்ட் ஆஃப் காட் என்று சொல்கிற பொழுது காப்பீட்டு கழகங்களிலே இயற்கை மூலமாக என்னென்ன பேரழிவுகள் உண்டாக்கப்படுகிறது என்பதுதான் ஆக்ட் ஆஃப் காட். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க் யூ வெரி மச்.